we are going for the last topic of the chapter, applications of metal. So the first applications is for aluminium. Here aluminium is the most abundant metal and is a good conductor of electricity and heat, and it also resists corrosion, and the following are the some of its applications. So many heat exchangers, sinks and our day-to-day cooking vessels are made of aluminium, and it is used as a wraps like aluminium foils, and is used for the packing materials for food items. Then aluminium is not a very strong, so it forms an alloy with a copper, manganese, magnesium and silicon, and these are lightweight and very strong, and they are used in the design of aeroplanes and other forms of transport. As aluminium shows high resistance to corrosion, it is used in the design of chemical reactors, then medical equipments, refrigeration units and gas pipelines. Aluminium is a good electrical conductor and it is very cheap. We can use it for the electrical overhead electric cables and with the steel for the core strength. So generally the aluminium, it is a very cheap metal. Also it is very much high resistance to the corrosion. Corrosion என்னது துருப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அலுமினியம் மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தென் it is a good conductor of electricity. So electric wires, electric cables லாம் aluminum wires use பண்ணுவோம். It resists the corrosion, I said already. Then it used as a heat exchanger. So ஒரு process நடக்கும்போது if it a large amount of heat evaporate ஆகுது அப்படின்னா அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அலுமினியம் அலுமினியமால் மேட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். Why? Because it can withstand the ஹீட்டை வந்து அதனால் ரெசிஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். தென் அண்ட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் குக்கிங் வெசல்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அலுமினியம் பாத்திரம்லாம் நிறையா இருக்குல்ல, நம்ம சமையல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அலுமினியம் பாத்திரங்கள் நிறையா இருக்குது. தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அ ரேப்ஸ், அலுமினியம் ஃபாயில் used in the packing for the food items. இப்போ வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ பை ஷவர்மா இந்த ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம ஷவர்மா அதெல்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இது வாங்கிட்டு வருவோம், பார்சல் வாங்கிட்டு வருவோம். வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் அந்த சூடு இருக்கிறதுக்காக அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில்வர் கலர் ஷீட்டில் ரோல் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல, அது இட் இஸ் நத்திங் பட் அலுமினியம் ஃபாயில்ஸ். பிகாஸ் இட் வில் ரெசிஸ்ட் த டெம்பரேச்சர் வந்து அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும், ஃபார் பர்டிகுலர் டைமுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ நவடேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால இப்போ எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸுமே எதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அலுமினியம் ஃபாயிலில் கவர் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு ஐ திங்க் யூ மைட் ஹவ் சீன் when you see the when you take parcels from the restaurant. Then அலுமினியம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் த alloys with a copper. Alloys na enadhu, it is a combinations of metals, right? So aluminum வந்து not in the pure form, it forms alloy with a copper oda aluminum சேர்ந்திருக்கும், then manganese oda aluminum சேர்ந்திருக்கும். So இந்த மாதிரி metals alloys எல்லாம், aluminum alloys எல்லாம், it will be very light and it is very strong and used for the design of aeroplane parts தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், and in the other forms of transport. As aluminum shows high resistance to corrosion, it is used in the design of chemical reactors. So chemical reactors na enge use பண்ணுவோம் அப்படின்னா in all our atomic research stations like we have Kudangalam, then atomic power station in Chennai la what is that, Kasturi sorry I didn't remember the name, but Kalpakkam இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அணுமின் நிலையம்லாம். ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அந்த ரியாக்டர்ஸ் நடக்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் தட் கெமிக்கல் அது சீக்கிரமாக கரோட் ஆயிரும். கரோட்னா அது மீன்ஸ் அது சீக்கிரமாக தேஞ்சு போயிடும், அந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அலுமினியம் வந்து இட் இஸ் shows the high resistance to corrosion. அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த அலுமினியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அதால் மேக் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை they will be using. இன் கேஸ் பைப்லைன்ஸ்லேயும் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அது வந்து அதிகமாக ரியாக்ட் ஆகாது. Then aluminum is a good electrical conductor and it is very cheap, therefore it is used in the electric cables and all. So I have added some pictures of aluminum used in the variety of applications, like it is used in the aeroplane parts, then in medical instruments and the stretcher oda and idellame it is made of aluminum. Then heat sinkers na sonnella, heat transfer பண்றதுக்கெல்லாம்
heat sinkers யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is completely made of aluminum. Then next one, food wrapped by the aluminum foil. ஸோ ஃபுட்டை ரேப் பண்ணுறதுக்கு அதை இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் வெசல்ஸ், குக்கிங் வெசல்ஸ், இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் அலுமினியம். தென் கேஸ் பைப்லைன்ஸ். ஸோ the next metal we are going to see the applications for zinc. Here the metallic zinc is used in the galvanizing metals such as iron and steel structures to protect them from rusting and corrosion. And zinc is also used to produce die castings in the automobile, electrical and hardware industries. Zinc oxide is used in the manufacture of many products such as paints, rubber, cosmetics and pharmaceuticals, plastics, inks, batteries, textiles and electrical equipments. Zinc sulfide is used in the making luminous paints, fluorescent lights and X-ray screens. Brass, an alloy of zinc, is used in the water valves and communication equipment as it is highly resistant to corrosion. So zinc எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபார் galvanizing metals such as like iron and steel. galvanizing metals-னா என்னென்னா கோட் பண்ணலாம். ஜிங்க்கை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, இப்போ அயன் மட்டும் இருக்குது, இப்போது அயன் ராட் ஒன்று வெளியே இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப நாள் வெயிலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், ரஸ்டிங் ஆக ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இப்போ ஸ்டீல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கொரட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போது அது வந்து இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் த ரஸ்டிங் அண்ட் கொரோஷன் அந்த ஐரன் எக்யூப்மெண்ட் மேலே என்ன பண்ணலாம், வி கேன் ஜிங்க் கோட்டிங் கொடுக்குறது தான் கேல்வனைசிங். ஸோ அந்த கோட் பண்ணுறது, ஸோ அதை கோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் த டை கேஸ்டிங்ஸ் இன் த ஆட்டோமொபைல், எலக்ட்ரிக்கல், ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். டை கேஸ்டிங் அப்படின்னா இது வந்து மோல்டிங் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜிங்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் இப்போ ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஹார்ட்வேர் ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹார்ட்வேர் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு மோல்டிங் வச்சுருப்பாங்கல்ல. இப்போ அந்த மோல்டிங் வந்து எதில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜிங்கை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் ஜிங்க் ஆக்சைடு இது வந்து ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு. இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஜிங்க் ஆக்சைடை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் பெயிண்ட்ஸ், இன் ரப்பர்ஸ், இன் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம், இங்க், தென் பேட்ரிஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஜிங்க் ஆக்சைடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் ஜிங்க் சல்ஃபைடு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஜிங்க் டைரெக்டான ஜிங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு அதோட மெட்டல் ஆக்சைடு, தென் அதோட மெட்டல் சல்ஃபைடு, ஜிங்க் சல்ஃபைடை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லூமினஸ் பெயிண்ட்ஸ் அப்படி அண்ட் தென் ஃப்ளோரசன் லைட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்க்ரீனு அதுக்கெலாம் ஜிங்க் சல்ஃபைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாமே எந்த மாதிரி இந்த ரேடியம் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் one alloy of zinc is a brass. So brass வந்து என்னன்னா it's a alloy of zinc. Zinc ஓட some combination of metals na brass and it is used in the water valves and communication equipments. It is highly resistant to corrosion. So I have added some of the pictures for the applications of zinc. The zinc oxides in paint and cosmetics, first pictures. Then zinc galvanizing. I said no, இப்போ ஒரு ஐரன் ராடை என்ன பண்ணுறாங்க, ஜிங்க்கை வச்சு கோட் பண்ணுறாங்க in order to prevent the corrosion or rusting. Then X-ray screensல they are using zinc sulfide. Then I said na metal casting, பெரிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோல்டிங் வச்சுருப்பாங்கல்ல, அந்த மோல்டிங் it is made of zinc. Then the next metal we are going to see is iron. Applications of iron. Iron is one of the most useful metals and its alloys are used everywhere, including bridges, electricity pylons, bicycle chains, cutting tools and refill barrels. Cast iron is to make pipes, valves and pump stoves, etc. And magnets can be made of iron and its alloys and compounds. An important alloy of iron is stainless steel, then nickel steel and chrome steel. Here stainless steel is very resistant to corrosion and it is used in the architecture, bearings, cutlery, surgical instruments and jewelry. The nickel steel is used for making cables, automobiles and aeroplane parts. Chrome steels are used for manufacturing cutting tools and crushing machines. Not crushing, it is a crushing machines. I think it is a spelling mistake. And ஸோ ஐரன் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஒன். ஐரன் வந்து இரும்பு மாதிரி ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ வந்து ஏதாவது நல்ல ஒரு
ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிற பார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வேணும் அப்படின்னா தே வில் மேக் அவுட் ஆஃப் ஐரன். ஸோ பிரிட்ஜுக்கு ஐரன்ஸ், பிரிட்ஜு இரும்பில் அந்த பிரிட்ஜெலாம் செய்கிறாங்க. தென் எலக்ட்ரிசிட்டி பைலான்ஸ், தென் பைசைக்கிள் செயின்ஸ், கட்டிங் டூல்ஸ், இதெல்லாமே வந்து இரும்பில் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அது சீக்கிரமாக உடையக்கூடாது அண்ட் அதுக்கு வந்து மோஸ்ட் லைஃப் டைம் இருக்கும். ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் அவுட் ஆஃப் ஐரன். தென் காஸ்ட் ஐரன் இஸ் யூஸ் டு மேக் பைப்ஸ். ஸோ இப்போ பெரிய இரும்பு பைப்பெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அந்த காஸ்டிங், அந்த நான் சொன்னல மோல்டிங், ஜிங்க் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் சம் மெட்டல்ஸ் ஃபார் சம் ப்ரொடக்ஷன் தே ஆர் யூஸிங் ஐரன் ஆல்சோ. அந்த காஸ்டிங்க்கு ஐரனும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஐரன் தே கேன் மேக் மேக்னெட்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் விளையாடுவோம்ல மேக்னெட் வச்சு. ஸோ அந்த மேக்னெட்ஸ் எல்லாமே ஐரன் வச்சு தான் இது பண்ணுறாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி with the help of iron. They are iron alloys use பண்றாங்க. The three major important alloy of iron are there. First one is stainless steel, then nickel steel, then chrome steels. ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கட்லரி செட்ஸ் லைக் ஃபோக், ஸ்பூன்ஸ், இதெல்லாமே இட் இஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். ஏன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து அதிகமாக இதாகாது, கொரோடாகாது, துருப்பிடிக்காது. ஆனால் இதுவே இரும்பு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக துருப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. வாட்ரு பட்டுச்சுன்னா sometimes it forms a rust. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அலாய் ஆஃப் ஐரனை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அதாவது அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஜுவல்லரியில் கூட தே ஆர் யூஸிங். தென் நிக்கல் ஸ்டீலை வந்து சம் ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸ், ஏரோப்ளைன் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிக்கல் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் குரோம் ஸ்டீல் வந்து கட்டிங் டூல்ஸ், இல்லை ஒரு மிஷினை க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இரும்பு, இதெல்லாம் வந்து குரோம் ஸ்டீலில் மேக் பண்ணுறாங்க. So look at the pictures here. Nickel steel this is the nickel steel used for aeroplane parts. Then iron pipes, chrome steel, it is an alloy of iron used for cutting tools. And the cutting tools la the silver color adellame vandu chrome steel. Then stainless steel used for the surgical instruments. Then next metal is copper. The application of copper. Copper is the first metal used by the humans, and extended use of its alloy bronze resulted in a new era, Bronze Age. Did you remember in our first video, first class, I have mentioned copper is the first metal was discovered by the human being, and it was first used metal by the humans. So first வந்து அப்போ காப்பர் வச்சு தான் அவங்க எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் லைக் they have made out of, இப்போ வந்து வெசல்ஸ் எல்லாமே காப்பரில் தான் அவங்க இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ they have made a copper coins also. ஸோ அந்த டைம் அந்த எரா ஃபுல்லாமே காப்பர் எரா. ஸோ அதுக்கப்புறம் they have found an alloy bronze. அந்த bronze வந்து it is not completely a pure metal, it is a alloy of copper. காப்பரோட some other காம்பவுண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஆட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரான்ஸை வச்சு அடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அடுத்து ப்ரான்ஸ் காயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த எரா வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் Bronze Age. ஸோ காப்பர் ஏஜ் டு Bronze Age வந்தது. Then copper is used, that is the history for copper. Then copper is used for making coins and ornaments along with the gold and other metals. ஸோ காப்பரை வந்து கோல்டு அலாய்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா கோல்டு வந்து கம்ப்ளீட், இட் இஸ் நாட் அ பியூர் கோல்டு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செயின், ரிங்ஸ், இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி மேட் அவுட் ஆஃப் கோல்டு. ஸோ சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காப்பர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் ஸோ காப்பர் வந்து பியூர் ஃபார்ம்லேயும் பியூர் மெட்டலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் அதை அலாய் ஃபார்ம்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Third application, copper and its alloys are used for making wires, water pipes and other electrical parts. So electrical wire, copper வந்து it is a good conductor of electricity. So அதனால electrical wiresல copper use பண்ணுறோம். So here I have inserted the pictures of copper in electric wires, then copper coins, then ornaments. In the studsக்குலாம் they are using copper. Then nowadays after banning the plastic, we have started using copper bottle too, right? So this is the picture of copper bottles. Then the next application, and it is the last one, gold. So gold is one of the most expensive and the precious metals, right? So it is used for the coinage too. So first என்ன copper use பண்ணாங்க, then bronze வந்து use பண்ணாங்க coinsக்கு. Then they have used silverக்கு அப்புறம் gold. So it is a very costliest one, and it has been used as a standard for the monetary systems in some countries. monetary systemsனா என்னன்னா அந்த பண பரிவர்த்தனைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு வந்து கோல்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி கொடுத்தா அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அதுக்கு ஈக்குவலான கோல்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பண பரிவர்த்தனை தான் அந்த monetary systems. அதுக்கு கோல்டை யூஸ் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் இந்த ஒரு சிவிலைசேஷனில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து we have never used மணிலாம்
it has come very recently only. So அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணாங்க, காயின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ லைக் கோல்டு காயின்ஸ், சில்வர் காயின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மெயின்லி இட் ஸ்டார்டட் வித் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரெஷியஸ் and expensive. Because it is expensive, they have used for the monetary systems, and it is used extensively in the jewelry in its alloy form with the copper. இதை நம்ம ஆல்ரெடி காப்பர் அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தோம். காப்பரோட சேர்ந்து இந்த கோல்டு வந்து ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் in the electroplating to cover other metals with a thin layer of gold, which are used in watches, artificial limb joints, cheap jewelry, dental fillings and electrical கனெக்டர்ஸ். ஸோ சில பேர் வந்து கிஃப்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, கோல்டு வாட்ச் கிஃப்ட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து கோல்டு வாட்ச் கிஃப்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி மேட் அவுட் ஆஃப் கோல்டு. ஒரு சில்வர் கோட்டட் வாட்ச் தான். ஆனால் அந்த வாட்சில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங், அதாவது இன்னொரு மெட்டலில் வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோட்டிங் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க யாராவது கோல்டு வாட்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி மேட் ஆஃப் கோல்டு. சம் ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் ஆர் தேர், they will buy a gold watch. பட் நம்ம சாதாரண லைக் ஆவரேஜ் பீப்புள்ஸ் அவங்கலாம் வந்து கோல்டு வாட்ச் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா they can buy a normal watch. அதில் ஜஸ்ட் they can give the electroplating of கோல்டு வந்து ஜஸ்ட் கோட் பண்ணி அந்த கோல்டு வாட்ச்னு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் லிம் ஜாயின்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. Then jewelry, you have heard about 5 gram gold. It is not completely gold. And the copper metal இல்லை ஏதாவது some cheap alloy-ஓட மெட்டீரியலில் வந்து ஜஸ்ட் கோல்டை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் only electroplating. ஸோ சம் சீப் ஜுவல்லரி மேக் பண்ணுறதுக்கும் they will be using. Then dental fillings, சில பேர் தங்கப்பல் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ it is like electroplating method only. Then and some electrical connectors, they are using gold. Then gold nanoparticles are used for increasing the efficiency of a solar cells. So solar cell-ஓட efficiency அதை absorb பண்ணுறதுக்கு வந்து gold nanoparticles-ஐ யூஸ் பண்ணுறோம். And also used as a catalyst. So in some reactions வந்து they are using gold as a catalyst. அந்த gold ஒரு some particular amount of gold போட்டால் தான் அந்த reaction வந்து initiate ஆகும். So it can be used as a catalyst too. So these are the applications of gold. So this is about iron pillar Delhi. It was given just extra information which is given in our book. So just let's see why they have given and what is the use in why they have mentioned in our chapter. So let's see that. This is the picture of iron pillar in Delhi. This iron pillar is also known as Ashoka pillar. So you might have heard Delhi la vandu the Ashoka pillar irukku, and it is 23 feet 8 inches high and 16 inches wide, and it weighs over 6,000 kg. So it's around 6,000 kg. So because it is completely made out of iron, and அதனால தான் அவ்வளோ வெயிட் இருக்கு இந்த iron. That's why it is called as a iron pillar. And here it is, the surprise comes. It's, if you know this age, it is around 1600 years old. ஸோ இதோட வயசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏஜ் வந்து 1600 years old. யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட், இட் இஸ் ரியலி அமேசிங், ரைட்? 1600 years-ஆக இப்போ வரைக்கும் இட் இஸ் ஸ்டில் ஸ்டாண்டிங் லைக் திஸ். அண்ட் அந்த ஐரன் கொஞ்சம் கூட கரோட் ஆகவே இல்லை. இட் ஹேஸ் கெப்ட் இன் த ஓப்பன் space, right? Even I too visited when I went for Delhi. I was really amazed when I saw that its age was 1600 years. Why? Because இது ஜஸ்ட் ஓப்பன் பிளேஸில் தான் இருக்குது. அது வந்து மழை பெஞ்சாலும் வெயில் அடித்தாலும் எல்லாத்துலேயும் அது ஓப்பனில் தான் நிற்கிது. ஆனாலும் அது வந்து கரோட் ஆகலை. Why? Because they have used some special compound in this iron. That's why it is still looking exactly the same from 1600 years. So it's just showing the evidence of the exquisite skills and knowledge of our ancient Indian ironsmiths. Here a protective film was created through a complicated combination of the presence of raw and unreduced iron in the pillar and cycles of the weather, which helped to create a thin uniform layer of mesavite on the pillar. Mesavite is a compound of iron, oxygen and hydrogen which does not rust and gives the corrosion resistance. So இந்த picture actually மெயினாக எதுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா because of the compound mesavite, அதை பற்றி படிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்த mesavite compound வந்து it is a
combination of iron, oxygen and hydrogen. So இந்த complete pillar வந்து எதை வச்சு மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா some raw iron, ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ராவாக ப்ராசஸ் பண்ணாத ஒரு ஐரன் மெட்டலோட சேர்ந்து இந்த மிசாவைட் காம்பவுண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. மீன்ஸ் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஐரன், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்னால தான் அது இன்னும் ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது, கரோட் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ just remember this point, it is a general knowledge. So in the iron pillar which is there in Delhi, it is around 23 feet 8 inches high and 16 inches wide, and its weighs over 6000 kg and its age is 1600 years. So இதை வந்து மேக் பண்ணும்போது இதோட ரா unreduced iron-ஓட மிசாவைட் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மிசாவைட் காம்பவுண்ட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஐரன், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன், அண்ட் விச் டஸ் நாட், because of this compound it does not rust and gives corrosion resistance. So let's revise what we have studied in this session. So we have studied about the third step of extraction of metals, which is the refining of crude metal. Here there are 5 methods we have discussed. One is distillation, then liquefaction, electrolytic refining, zone refining, vapor phase method. Under vapor phase method, Mohn process and Van Arkel method. In distillation we have seen it related with the boiling points. So low boiling point volatile compounds we have to take for the distillation process. In liquefaction, here the impurity should be high melting point and the metal should be having low melting point. Then in electrolytic refining, it is exactly similar to the electrochemical process. So in electrolytic refining they will take anode and cathode, then electrolyte இருக்கும். So when we pass the electrolysis process நடக்கும்போது there will be a reaction at anode, then there will be a reaction at cathode. So அந்த cathode தான் நமக்கு will get a pure metal. So this is the electrolytic refining. Then zone refining வந்து here the principle is based on the fractional crystallization. So ஒரு metal, they are taking the impure metal rodல ஒரு mobile induction heater எடுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டரை they are moving again and again from the top to bottom. ஸோ டாப் டு பாட்டம் மூவ் பண்ண அந்த ஹீட்டில் என்ன ஆகும், the impurity will be left out and the remaining rod எல்லாமே பியூராக மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ again and again பண்ணும்போது impurities எல்லாம் ராடோட ஒரு எண்ணில் சேவ் ஆகிடும். அந்த ராடை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ remaining rod will be pure metal. So for this they have taken examples like germanium, silicon, gallium. Then vapor phase method, it is very simple. So we have ஒரு impure metal ஓட we have to treat the impure metal with some suitable reagent. Then it heat பண்ணும்போது அந்த compound volatile compound convert ஆகும். Then if we heat on further, again it will decompose it to the pure metal. Then அதே ரிமைனிங் நம்ம என்ன ரியாஜென்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ரியாக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணமோ அதே தான் ப்ராடக்டாகவும் கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து திரும்ப அந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் Mohn process they have taken the refining process of nickel. Then in Van Arkel method they have taken zirconium and titanium. Then applications of metals. So we have seen about aluminium, zinc, iron, copper and gold. So students, with this the chapter 1 metallurgy has been completed. So thank you so much. So here I have want to inform you something like our first chapter is completely over. So if you have any doubts, please go through the book, and there are a lot of references you can find in the online. Just Google it, see the Wikipedia if you have any doubts. And there is some, if you have a book, we have a QR code is there, so scan the QR code and there will be a lot of information is there. As for my satisfaction, I have given lots of information. Still, if you feel it is not enough, just please go beyond the book and solve the book bag problems, everything. So as for me, you are going to write a board exam, so please don't just study the book back alone. Just see the study the page, study each and every page in the book of the chapter. So this is my concern. So please go through each and everything. If you have any doubt, just refer my notes.
So I want to conduct a test. So please take 2 days time in the next week, in the coming week, like in the first week of August I will be conducting the test. So I hope maybe on Thursday or Wednesday you may be writing the test. So please study and be ready for the test. Thank you.